Hello, ang topic natin ngayon is for Circuits 2 about Operational Amplifier AC Circuits Part 4. So kung hindi nyo pa napapanood yung Part 1 tsaka hanggang Part 3, ililink ko na lang sa description para mapanood nyo muna. Para at least meron na kayong concept or idea about the topic. So ito yung mga condition natin for ideal op-amps as review. So, yung V sub n is equal to Vp, I sub p is equal to I sub n is equal to 0. And then ito yung mga formula for VO to VA relationship sa mga different op-amp configuration. Inverting op-amp, non-inverting op-amp, voltage follower, summer or summing op-amps, and difference op-amp. Okay, so sa part 3, nagtapos tayo sa problem number 8. So tuloy natin, let's have problem number 9. Sulat ko muna, if the input impedance is defined by Zin equal to Vs over Is, find Zin of the op-amp in circuit below when R1 is 10 kilo ohm, R2 is 20 kilo ohm, C1 is 10 nanofarad, and omega is 5,000 rad per second. Ito yung circuit. C2 pala. May C2 tayo. Equals 20 nanofarad. If the input impedance is defined by Zin equal to Vs over Is, find the Zin of the op-amp in circuit below
when R1 is 10 kilo ohm, R2 is 20 kilo ohm, C1 is 10 nanofarad, C2 is 20 nanofarad, and omega is 5,000 rad per second. So, ito yung circuit, op-amp circuit natin. Hanapin daw natin yung input impedance. So, defined by the ratio ng Vs over Is. So, ang value nung ating R1 is, palitan natin ng value. R1 is 10K. R2 is 20K. Si C1 is 10 nanofarad. Tapos yung C2, 20 nanofarad. So, hanapin natin yung Zin. Convert natin into phasor. Okay? Naka-phasor na yung Vs, yung Is, ito yung current dito, tapos yung Vo. Yung mga elements na lang, bale, yung capacitor, convert natin to impedance. Convert to phasors. So, for 10 nanofarad capacitor, ano yung formula natin sa ZZ? Impedance. 1 over J omega C. 1 over J omega is given, di ba? 5,000. Tapos yung capacitance is 10 nano. So kapag nano, 10 times 10 to the negative 9. Okay, so gamitin nyo yung calcu mode 2 complex. Tapos lagay nyo yung angle in degree. Okay, input nyo to. So 1 over I, yung I yan yung J, times 5,000 times 10 times 10 to the negative 9. Okay. So, negative J20 K. Negative J20 kilo ohm. Tapos, yung 20 nanofarad din, for 20 nanofarad, ZC, 1 over J omega C. 1 over J, so same omega, 5,000. Tapos yung capacitance niya, 20 times 10 to the negative 9. So, palitan na lang natin tong ng 20, yung capacitance. Okay, so negative J10K ohm. Negative J10 kilo ohm. Yan. So, pag pinalitan natin ng values, copy ko ulit. Copy yung circuit. Yan. So, itong 10 nano, ano na yung impedance niya? Negative J20. Negative J20 kilo ohm. Itong 20 nanofarad, ang impedance niya na is negative J10 kilo ohm. Yan. Tsaka natin i-analyze yung circuit. So, kailangan makuha natin yung ratio ng Vs to Is para mahanap yung Zin. Mag-nodal analysis tayo. So, bale, ito yung
B positive natin yung nakakonect sa positive terminal nung op-amp or yung non-inverting input. Tas ito is the Vn nakakonect sa negative terminal or yung inverting input. Tas may dadaloy na IP tsaka In. Pero by ideal, kasi ideal op-amp to, di ba? Ang condition is yung Vp is equal to Vn and yung Ip is equal to In equal to 0. Sige, mag-nodal analysis tayo. Assign natin to as node V1. Okay, tapos ito node Vp, ito node Vo. Assign tayo ng direction ng current. So, dito sa 10 kilo pa kanan, ito na yung Is. Dito sa 20 kilo, let's say, pa kanan, I1. Tapos, dito sa negative J20 kilo ohm, sige, pa kanan, I2. Tapos, dito sa negative J10 kilo, pababa, let's say, I3. Yan. So, buo tayong KCL equation. KCL muna tayo at V1. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering sa node V1? Si Is lang. So, si Is. Then, equals, ano yung summation of current leaving sa V1? We have I1 tsaka I2 palabas ng V1. So, I1 plus I2. Tapos, i-represent natin in terms of the node voltages. So, si Is, higher potential niya, bale pumasok siya sa node na to. Okay, but this is connected sa positive polarity ng Vs with respect to ground. Automatic Vs, yung node voltage na yan. So, Is is Vs minus V1 divided by the resistance 10K. So, Is is Vs minus V1 over 10K. Next, so si I1 naman, okay, V1 minus Vp divided by 20K. V1 minus Vp divided by 20K. Plus si I2, V1 minus Vo divided by negative J20K. V1 minus Vo divided by negative J20K. Etong Vp, pwede natin yang ma-represent in terms of Vo. Kasi, di ba yung Vn is equal to Vp, pero itong Vn, yung feedback kasi natin dito is the wire. So, directly connected siya sa Vo. Vn is therefore equal to Vo. And since Vp is equal to Vn, therefore, Vp then should be equal to Vo. So, pwede pala nating palitan tong Vp as Vo. Node Vo. By ideal op-amp. So, but Vp is equal to Vo. So, papalitan natin ngayon yung value ng Vp dito with Vo. Yan. So, pwede na nating i-cancel. Alisin natin yung denominators. Cancelin ko na tong kilo. Yan. Tapos, ano ang LCD ng 20 tsaka 10?
Diba? 20, 20, 10. 20. So, multiply ko both sides by 20 para mawala yung denominator. 20 divided by 10, 2. So, 2 times the quantity Vs minus V1. Tas 20 divided by 20, cancel. So, V1 minus VO na lang. Plus 20 divided by 20, cancel. So, V1 over VO over negative J. Ano yung negative J? Over negative J. Diba? 1 over negative I. So, ibig sabihin, pwedeng itaas na lang natin tong over negative J as positive J. Okay. Tapos, i-distribute lang natin itong 2Vs. So, 2Vs minus 2V1 is equal to V1 minus VO. Distribute din yung J plus JV1 minus JVO. Combine natin yung mga V1 tsaka VO. Ito, transpose ko si negative 2V1 sa kanan para makombine siya sa V1. So, dito we have V1 plus JV1. So, factor out nyo. Sige, mamaya ko na kasi may add pa tayo. V1 minus VO plus JV1 minus JVO. So, negative 2V1 transpose sa kanan magiging positive 2V1. 2Vs is equal to, bale, V1 plus 2V1, 3V1. Plus JV1. So, pwedeng yung i-factor out si J. Ay, si V1. So, magiging V1 times the quantity 3 plus J. Yan. Tapos sa VO, pwede naman nating i-combine to. So, factor out natin si VO. So, plus negative 1 minus J. Or factor out mo na yung negative 1, magiging negative, tapos magiging positive 1 plus J na siya. Okay, sige. Pangalanan natin to as equation 1. Next, isa pa. Mag-KCL naman tayo sa VO. So, KCL at VO, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano naman yung pumapasok sa VO? Si I1. I1 equals, ano yung mga lumalabas na current sa VO? Si I3 tsaka si IP. So, si I3 plus IP. Pero itong IP, di ba, by ideal of ampere-zero. So, wala na siya. Ito na lang dalawa. So, ano uli si I1? Nakuha na natin yung representation in terms of node voltage. Diba? V1 minus VO over 20K. So, V1 minus VO over 20K. Si I3 higher potential pumasok kay VO minus lalabas sa lower potential itong ground. Ito pala yung natin na reference node, the ground or the 0 volt. So, I3 is VO minus 0 divided by the impedance negative J10K. So, VO minus 0 over negative J10K. Or wag mo na lagay yung minus 0. Cancelin na natin itong kilo. Yan. So, magiging
Alisin natin yung denominator. So, multiply ko both sides by the LCD ng 20 at 10, 20. So, cancel dito si 20, magiging V1 minus VO na lang. Then equals 20 divided by 10, 2. So, magiging 2VO over negative J. Pero ano yung 1 over negative J kanina? Magiging positive J, di ba? So, J2VO. Tapos, pwede nyong i-transpose si negative VO sa kanan para ma-combine kay J2VO. So, magiging V1 is J2VO plus VO. Or i-factor out nyo na lang si VO, magiging VO times the quantity. Ganahin natin yung real part 1 plus J2. So, this is equation 2. So, pagsamahin natin yung equation 1 and equation 2. Ito yung equation 1. Ito yung equation 2. Okay, so pwede natin ngayong i-substitute. Substitute yung etong 2 sa 1. Etong V1, pwede nyong palitan in terms of VO. So, substitute 2 in 1. So, magiging 2VS is equal to, ito, 3 plus J times the V1 in terms of VO, ito siya. Papalitan natin ng 1 plus J2 VO and then minus 1 plus J VO. So, 2VS is equal to, factor out nyo ngayon tong VO. Tapos, add nyo to, yung 3 plus J times 1 plus J2 minus 1 plus J. So, ilan yan? Input nyo sa calcu. Ito, yung expression na yan. 3, complex mode 3 plus I times 1 plus 2I minus quantity 1 plus I. Okay. 6I. So, 2VS is equal to J6VO. Or kapag sinolve natin si VO dito, divide natin both sides by J6. So, si VO is 2 over J6 negative 1/3 I or negative J over 3 VS. So, paano natin magagamit to? Diba yung IS is equal sa VS minus V1 divided by 10K. Kasi kailangan makuha yung VS over IS, diba? VS over IS para makuha yung Z. So, gawa tayo ng way para ma-relate ng dalawa. So, IS is VS minus V1 over 10K. Yan. Pero yung V1, in terms of VO, ano siya? Ito. But V1 is 1 plus J2VO. So, VS minus V1, which is
1 plus J2 VO. Okay, using this equation 2. Yan, kinopya ko lang. Tapos, etong si VO, using this equation, this is equal to negative J over 3 VS. So, VS minus 1 plus J2, palitan natin yung VO as negative J over 3 VS. Negative J over 3 VS over 10K. So, equal to sa IS, diba? Sa left side. Yan. So, factor out natin dito si VS. IS is equal to VS times yung sum ng coefficient 1 minus ito 1 plus J2 times negative J over 3 all over 10K. So, pag kinuha natin yung ratio ng VS over IS, cross-multiply natin si IS dito, cross-multiply dito si 10K, cross-multiply dito ito. Diba? So, magiging VS over IS is 10K divided by ito, yung 1 minus 1 plus J2 times negative J over 3. Ito na yung Z in. So, input nyo na lang to sa calcu. In complex mode. So, 10 times 10 to the third kasi kilo over 1 minus 1 plus 2i times negative I over 3. Okay. Ito yung value nung impedance. 15,000 I mean minus J 15,000 ohms. Or kung gusto nyo gawin yung polar. So, shift to 3. So, approximately 21,213.2 angle negative 45 degree ohms. Yan. Pwede rin ganyan. Okay, problem number, ano number na to? 9. Sige, problem number, ano na tayo? 10. For problem number 10, sige, sulat natin. Find the closed loop gain and phase shift of the output voltage with respect to the input voltage if
C1 equals C2 equals 1 nanofarad, R1 equals R2 equals 100 kilo ohm, R3 is 20 kilo ohm, R4 is 40 kilo ohm. Plus minus Vs C1, C2, R2, R1, R3, R4. Ground. Yan. So find the closed loop gain and phase shift of the output voltage with respect to the input voltage if C1 equals C2 equals 1 nanofarad, R1 equals R2 equals 100 kilo ohm, R3 is 20 kilo ohm, R4 is 40. Sige, palitan na natin ng values. So si R1 is 100 kilo. Si R2, 100 kilo ohm din. Tapos si R3, 20 kilo ohm. Si R4 is 40. Si C1, pareho sila ni C2, 1 nano. 1 nanofarad. 1 nanofarad. So, hahanapin daw natin yung closed loop gain and phase shift. Ibig sabihin, hanapin natin yung ratio ng VO to VS in phasor. Okay, sige, analyze natin. Pero, convert muna natin to impedance yung mga capacitance. So, for 1 nanofarad, ang ZC natin is, nakalimutan ko yung omega. Lagyan natin 2,000 rad per second. Kasi gagamitin natin sa capacitance or sa impedance ng capacitor. 1 over J omega C. Diba yung ZZ? So, 1 over J omega, ayan, yung 2,000, substitute. Tapos yung capacitance, 1 nano. 1 times kapag nano, 10 to the negative 9. So, anong value natin dyan? In complex mode, 1 over J I times 2,000 times 1 times 10 to the negative 9. Okay. Meron tayong negative 500,000 I. Or negative J 500 kilo na lang. Kilo. Yan. Tapos, papalitan na natin yung value ng mga capacitors. Pareho naman sila, di ba? 1 nano. Yan. So, magiging
negative J 500 kilo ohm, tapos negative J 500 kilo ohm. Tsaka natin i-analyze. So, pangalan natin tong terminal na to as VP, dito as VN, may current IP, current IN, pero by ideal op-amp condition, ang VP is equal to VN, IP is equal to IN is 0. Sige, mag-nodal analysis tayo. Ito yung reference node, ground. Reference node, 0 volt. So, ano yung mga node voltages? Ito. Okay, let's denote V1, tapos si VP, yan. Ito, VN. Tapos ito, VS. Sige, KCL at V1, summation of current entering equals summation of current leaving. Assign pala muna tayong direction ng currents. So, dito sa negative J 500 kilo ohm, paganda na lang, pakanan, I1. Dito sa negative J 500 kilo ohm, pakanan, I2. Dito sa 100 kilo ohm, sige, pakanan, I3. Dito sa 100 kilo ohm, pababa, I4 na. Okay. Sige, so kapag nag-KCL sa V1, ano yung mga current entering? So si I1 lang. So si I1 lang, then equal to summation of current leaving sa V1. Ayan, si I2 tsaka si I3. Okay, I2 plus I3. Yan lang. So, i-represent natin in terms of the node voltages. So, si I1, higher potential Vs minus lower potential V1 divided by the impedance negative J 500K. So, I1 is Vs minus V1 over negative J 500K. Equal, so si I2 naman, I2, higher potential V1 minus lower potential VP divided by the impedance negative J 500K. So, I2 is V1 minus VP over negative J 500K. Plus I3. So, si I3 ito, higher potential V1 minus lower potential yung VO, node VO ito, divided by the impedance or the resistance 100K. So, I3 is V1 minus VO over 100K. Yan. So, pwede na nating alisin itong kilo. Cancel na. Kasi common naman sa bawat term both sides. Yan. Tapos, pwede ba nating ma-relate itong ano? Sige, mamaya natin i-relate itong VP. Kasi, pwede nating ma-relate yung VP kay VN, equal sila, di ba? Dapat equal sila by ideal op-amp. Tapos, sige, mamaya na lang. Medyo complicated pala yung part ni VN. So, simplify muna natin to. So, ano ang LCD? Alisin natin yung denominator. LCD ng 500, 500, tsaka 100. 500. Okay, so multiply both sides by 500. So, dito, cancel si 500, magiging Vs minus V1 over negative J. Diba yung 1 over negative J kanina, it means positive J. So, times J na lang natin. Equals 500, cancel.
So, V1 minus VP over negative J. Pero yung 1 over negative J uli is times ano na lang, J, positive J, right? Plus 500 divided by 100, 5. So, magiging 5 times V1 minus VO. Tapos, distribute natin. So, magiging JVS minus JV1, JV1 minus JVP plus 5V1 minus 5VO. Tapos, combine natin yung mga pwedeng i-combine. Transpose ko tong negative JV1 para ma-combine pa siya kay V1 dito. So, JVS is equal to JV1 minus JVP plus 5B1 minus 5BO. Tapos magiging positive JB1 na to pag transpose sa kanan. So, JVS is equal to, combine na natin yung mga V1. So, 5V1 plus JV1 plus JV1. Bale, 5, tama ba? 5 plus J2 V1 JV1 minus JVP plus 5V1 minus 5VO plus JVP. So, magiging, combine na natin na, J plus J is 2 or J2 plus 5V1. Tapos, minus JVP minus 5VO. Or alisin natin yung J dito. Divide natin both sides by J. Okay, bale, VS is, sa distribute nyo to, bale, 5 plus J2 divided by J, V1, minus JVP over J, minus 5BO over J. So, ilan to? Bale, 5 over J, tas cancel ito. Bale, J2 over J, cancel. So, positive 2 na lang. But 5 over J, di ba 1 over J is negative J. So, magiging negative J, J5 plus 2. Or unahin natin 2 minus J5. 2 minus J5 V1. Tapos, cancel itong J, negative 1 VP na lang. And then, negative 5 over J. Diba 5 over J is negative J5. Right? Parang ito. So, negative times negative J5, positive J5. VO. Okay. Equation 1. Yan. Isa pa. KCL pa tayo at VP naman dito sa second node. Okay, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering sa VP? Si I2. Okay, I2 is equal to summation of current leaving si I4 tsaka si IP. I4 plus IP. Pero si IP, di ba, by ideal op amp is 0. Yan. So, ito na lang dalawa. I2 equals I4.
Ano nga uli si I2 kanina? I2 is V1 minus VP over negative J 500K. So, V1 minus VP over negative J 500K. Then equals, ano naman si I4? I4 is higher potential VP minus lower potential ground zero divided by the resistance 100K. So I4 is VP minus 0 over 100K. So VP minus 0 over 100K. Or alisin na natin tong minus 0. Cancelin na rin natin tong kilo. Kasi common naman. Yan. Alisin natin yung denominator. So, anong LCD ng 500 at 100? 500. Okay, so distribute o cancel si 500, magiging V1 minus VP over negative J. Pero yung 1 over negative J is, ano uli yun? Positive J, di ba? So, times ko na lang to ng positive J. Tapos dito, 500 divided by 100, 5 times VP. Sige, divide ko na lang to by J para wag na nating i-distribute. So, V1 minus VP is equal to 5 over J. Diba? That's negative J5 VP. Sige, transpose natin si negative VP sa kanan, magiging V1 is negative J5 VP plus VP. So, pwede nyo i-factor out si VP. V1 is equal to, factor out yung VP, tapos add yung coefficients, negative J5 plus 1. Or unahin natin yung real part, 1 minus J5 quantity times VP. Equation 2. So, meron tayong dalawang equation. Ito, equation 1, equation 2. So, tatlo yung variable natin. VS, V1, actually, 4. VS, V1, VP, VO. Pero, i-relate natin si VP kay VO via VN. 'Di ba sa circuit natin, yung ideal op-amp condition, VP is VN. Pero dito sa circuit, marirelate natin si VN kay VO. Kasi, current mo naman IN is 0 eh. Right? So, parang ano lang siya, open. Open lang yan. 'Di ba? Kasi IN is 0. So, ibig sabihin, naka-series si 40 kilo ohm kay 20 kilo ohm supplied by the VO plus minus VO. Makukuha mo yung VN by voltage divider rule or VDR. So, yung VN is the voltage across the 20 kilo ohm with respect to ground. So, VN is 20K divided by the sum, 20K plus 40K. Tapos, yung pinaka-supplied voltage dito sa series is yung VO. Or, simplify, VN is 20K over 20K plus 40K, 60K VO. So, cancel yung K, VO over, 20 over 60, 1/3. 1/3 VO. So, VN is 1/3 VO.
'Di ba? Tapos yung VP is equal to VN. Therefore, VP is also 1/3 VO. So, pwede nyong i-substitute itong VP in terms of VO dito sa equation 2. So, pangalanan natin to sa equation 3. Substitute 3 in 2. Okay, so magiging V1 is 1 minus J5. Si VP, gawin nyo ng 1/3 VO. Okay, or V1 is, distribute nyo lang yung 1/3. 1/3 minus J 5/3 VO. Quantity. Yan, pangalanan na sa equation 4. Tapos from equation 1, kailangan kasi ma-represent na lang yung mga unknown yung equation ma-represent in terms of Vs and Vo para makuha natin yung Vo over Vs, yung gain. E di palitan natin itong V1 in terms neto, tapos yung VP in terms neto. 'Di ba? So, substitute 4 and 3, yung 3 kanina ito, in terms in 1. So, magiging Vs is 2 minus J5 V1. Ito siya. Para maging in terms of VO. 1/3 minus J 5/3 VO. Minus VP, palitan nyo as 1/3 VO. Para maging in terms of VO din. Plus, ito, copy nyo na lang, J5 VO. Yan. So, if a-factor out na lang natin dito si VO, so Vs is, i-sum up nyo tong mga coefficients inside the bracket. So, 2 minus J5 times 1/3 minus J5/3 minus 1/3 plus J5 times quantity VO. So, para makuha yung voltage gain, VO over Vs, cross-multiply dito si Vs, tas cross-multiply itong lahat ng yan dito sa denominator sa kaliwa. Or sige, input na nga natin to input na natin to sa calcu. Masisimplify, para simplified na. In complex mode, 2 minus 5i, ito times 1/3 minus 5/3, mali. 1/3 minus 5/3 I minus 1/3 plus 5i. Uy, negative 8 lang pala yun. So, Vs is negative 8 VO. So, magiging VO over Vs is, bale, 1 over, cross-multiply sa negative 8, negative 8 equal to VO over Vs. So, ano yung negative 1/8? Negative 1/8 is, so shift, convert na siya polar, shift to 3. Yan. So, VO over Vs is 0.125 angle 180 degree. So, ang tanong sa problem, ano daw yung closed loop gain tsaka phase shift? Yung closed loop gain, yung modulus netong polar form.
closed loop gain is yung 0.125 unitless. Yung phase shift, siya yung argument, yung angle. 180 degree yung value niya. Okay. So, yan yung sagot. Closed loop gain is 0.125 and phase shift is 180 degree. Okay, so nakasolve tayo ng hanggang ano ngayon, problem number 10. Medyo maba kasi mag-solve kapag circuits to na eh. So kaya tiyagain nyo lang and be careful lang talaga sa mga steps. Bawal magkamali sa isang step. Okay? Sige, tuloy natin. Let's have more examples sa next part nitong topic para mas ma-expose pa kayo sa more problems. So, dito ang topic is operational AC circuit. So, follow nyo lang ako dito sa account natin para manonotify pag may live tayo or may video tayo next time. And subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. Lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin, tsaka yung pinaka-playlist netong subject, Circuits 2, AC Circuits, para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin simula sa unang lesson hanggang sa last lesson, tsaka para meron kayong video tutorial playlist guide from our YouTube channel sa buong subject nyo na Circuits 2. So good luck sa mga nagtitake ng Circuits 2. Yan, sana mapasa nyo siya, kaya nyo yan. Aral lang mabuti and mag-solve ng maraming problems. Panoorin nyo lang lahat ng video tutorials ko sa YouTube. Sige, so see you on my next video tutorial. Bye-bye.